I just have one more thing to say about China, because when we started making this film, his photographic essay was of the Industrial Revolution in China, so we went with him there. Most of the film takes place in China, and it's very difficult as an outsider to go into another culture, another country, another world, and presume to make some kind of judgment about it. Pues quiero comentar una cosa más sobre China. Cuando nosotros empezamos con este documental, Brzezinski precisamente estaba trabajando en China, estaba documentando la revolución industrial de China, y por un lado es muy difícil como extranjero, como forastero, entrar en otro país, en otro mundo, y intentar abordar los temas de ese lugar. And so our film was never intended to be an indictment of China. It was a very difficult balance to maintain that this film is almost entirely set in China, but is all about us. It is meant to reflect back, to make us reflect on ourselves and our participation in this global cycle of consumption and waste. Pues lo que pasa, nuestra intención no era nunca lanzar una acusación, digamos, a China. Es un equilibrio difícil porque todo toma lugar en China, pero la idea de la película es que sea una reflexión o un reflejo sobre nosotros, sobre nuestra participación en este ciclo de consumerismo y desperdicio. One of the things that Brzezinski does is sometimes works for 5 years to get access to some of these places, and certainly the Three Gorges Dam construction site, no one had ever been on the floor of that dam construction site and filmed before. So he has someone in China working with him, doggedly trying to get access to these corporations, and we as the film crew kind of just slipped in with him to these places, although we had more access problems than he did, which I'll explain in a moment. Pues una de las cosas que hace Brzezinski es que a veces está hasta 5 años trabajando para preparar el terreno, para poder tener acceso. O sea, el lugar ese de la presa tan grande, nunca nadie jamás había estado ahí en situ. Y tenía alguien él en China que había estado trabajando muy duro para lograr acceso. Y nosotros un poco como equipo de cine, pues un poco como que colamos con él, aunque por otro lado también luego tuvimos dificultades para tener acceso a veces. There are some places, for example, Mattel, the toy factory, never would not allow access after, I think, 5 or 6 years of trying. They just said no. They would, yeah. So that's one case where it didn't work out. But because we had a film camera, because we were shooting film, we were often asked to not speak with people, not speak with ordinary workers in the factories. Whenever we tried to talk to somebody, ordinary in the environment, we got shut down by our minders or foreign affairs officials who were traveling with us. Lo que sí, por ejemplo, la fábrica de juguetes Mattel de China, después de 5 o 6 años de intentos, no hay forma. O sea, ese es un caso donde totalmente prohibido el acceso, o sea, imposible. Y luego, por otro lado, como llevamos una cámara de película, pues muchas veces los que nos acompañaban, traductores o quienes nos cuidaban, nos prohibieron tajantemente hablar con un obrero, una persona de la calle, vamos. The problem is because we just sort of ship our garbage to poorer countries so that they can recycle the materials, we do a lot of damage. And I feel like, when you go to the shipbreaking yards in Bangladesh, for example, they buy those ships because they need the steel for their domestic steel market. And all the toxic sludge that is at the bottom of these ships, the asbestos, the lead paints, that just comes for free along with the ship that they buy to recycle for the steel, which is completely unjust. Nosotros mandamos nuestra basura de este tipo a los países pobres para que ellos lo utilicen para reciclaje.
Entonces nosotros estamos haciendo un daño tremendo. O sea, por ejemplo, hablando de los astilleros ahí en Bangladesh, ellos cogen estos buques para reciclarlos para el acero que necesitan, pero con eso se les regala, entre comillas, todos los componentes tóxicos y todo eso que está en el fondo pegado a estos barcos. Documentary, I think, has done more to educate people about climate change globally than almost any other tool, I would say, in the last 10 years, perhaps. It's a very didactic film. It's the opposite of our film in some ways, and yet because he is such an impassioned individual, I think he cares deeply about climate change. His passion comes through, and I think for that reason it is an effective film, because it educates people and it galvanizes them to act. It does it in a completely different way from our film, which is more experiential, more about witnessing, but I think it's a powerful film. En cuanto al documental de Al Gore, creo que esa película ha hecho más para educar al público sobre los cambios climáticos que casi cualquier otro en los últimos 10 años. Es una película muy didáctica, o sea, es más bien todo lo contrario de lo nuestro, pero lo que funciona ahí es la gran pasión que tiene ese hombre, que le importa tanto el medio ambiente, y eso se transmite. Y es de una forma que no solo educa a la gente, sino les influencia, les influye para tomar acción. O sea, y la nuestra es completamente diferente, en el sentido que la nuestra es más bien un testimonio, somos testigos de lo que está pasando. Having said that, I wouldn't like to see what Al Gore's carbon footprint is, but neither would I like to see what my carbon footprint is as somebody who travels around the world a lot. I'm aware of it, but I know he travels a lot. So, habiendo dicho eso, no me gustaría ver lo que es la huella de pie de carbón de Al Gore. Yo sé que viaja mucho por el mundo, pero bueno, tampoco puedo señalar con el dedo, porque yo también, tampoco me gustaría ver cuál es el mío, que viajo también bastante.